సినిమాలో ఒక పర్సన్ కి హీరో ఇష్టం ఉండడు, కానీ వాడు కూడా హీరోని పొగుడుతుంటాడు. క్యారెక్టర్స్ హీరోని పొగిడి ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ దెర్ ఇస్ నో డెప్త్. కెమెరా టర్నింగ్ 360 degrees in water, the reflection, some color grading mistakes. Editing, Navin Nooli usually gets a 9, but I think in OG I would give him an 8. I doubt pan India angle anta pan cheyakapochu because again, if it's a fan service, స్వాడ్ తో బుల్లెట్స్ నాపుతాడు. ఇందులో ఇమ్రాన్ హష్మి ఏదో మాట్లాడుతుంటాడు, డబ్బింగ్ ఏదో వస్తుంటది. హలో, హాయ్ అండ్ వెల్కమ్. ఏ సినిమాకైనా ఎక్స్పెక్టేషన్ సరిగ్గా ఉండడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎక్స్పెక్టేషన్ సరిగ్గా లేకపోయిన సినిమాలు చాలా ఉన్నాయి. సుజీత్ సైన్ తీసే సినిమాలకి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అంటే వీ హ్యావ్ టూ రిఫరెన్సెస్, రన్ రాజారాన్ అండ్ సాహో. సాహో ఆఫ్టర్ బీయింగ్ ఫ్రమ్ బాహుబలి హ్యాండిల్ చేయడం ఇస్ నాట్ అన్ ఈజీ టాస్క్, బట్ సాహో ఇస్ అ వెరీ డీసెంట్ ఫిల్మ్. ఐ వుడ్ రేట్ ఇట్ అ సాలిడ్ 7/10. కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ లో చాలా ఎక్సెల్ అవుతుంది, కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ లో కొంచెం తక్కువ అవుతుంది, బట్ సాహో ఇస్ నైస్ మూవీ. సో ఇఫ్ ఓజీ మీట్స్ దిస్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆఫ్ 7/10, I think I'll be satisfied. So based on my expectations and watching the film OG, I think I would give it around 7, 6.5 rating. So నా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అయితే మీట్ అయినట్టే, బట్ నాట్ వెరీ హై దో. నౌ లెట్స్ సీ వాట్ ద ఇంటర్నెట్ రేటింగ్స్ ఆర్. అసలు బుక్ మై షోలో 9.1 ఉండడం ఇస్ అ లిటిల్ హై. ఐ డోంట్ థింక్ 9.1 చాలా రోజులు ఉంటుందని. ఇట్ వుడ్ కమ్ డౌన్ బికాస్ ఐ సీ అ లాట్ ఆఫ్ మిక్స్డ్ రివ్యూస్ ఆల్సో. దిస్ కుడ్ బి బై ఫ్యాన్స్ ఇన్ ద వెరీ ఫస్ట్ 2 days. So take this rating with a pinch of salt. OG movie is about Pawan Kalyan, no doubt. But in Telugu films, there is this actor and the hero difference. Actor has just focused on the acting prowess. హీరోకి ఫ్యాన్స్ ఉంటారు, స్టార్డమ్ ఉంటుంది, హిస్ ఇంటర్వ్యూస్, హిస్ ప్రెజెన్స్, ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్. సో ద పవన్ కళ్యాణ్, ద యాక్టర్ ఇన్ ఓజీ మూవీ, యాక్షన్ సీన్స్ లో హీ వాజ్ ఓకే. ఐ వుడ్ రేట్ హిమ్ 7/10. యాజ్ అ హస్బెండ్ కొన్ని ఎమోషన్స్ పలికించాల్సి వచ్చినప్పుడు, కొన్ని సాడ్ ఎమోషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఐ వాజ్ లైక్, బట్ దెర్ ఈస్ ఆల్సో దిస్ హీరో ఆస్పెక్ట్ that the fans expect. Dialogue delivery gani, body mannerisms gani, it is not related to acting much than the person himself. So in that aspect I would rate him an 8/10. I could see theaters lo arupulu whenever he comes, and for certain dialogues, for certain mannerisms, for certain references to his old films. Some random facts about the movie. OG ani oka game kuda release chesindru. This is very new to the Telugu film industry. Jalsa appudu okasari mobile game release ayindi, and now I like this concept. Movie ni different మీడియంస్ లో కూడా ఎంకరేజ్ చేయడం. బాహుబలిలో ఇలాంటిది ఒక అటెంప్ట్ జరిగింది, అండ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ అ గుడ్ సిగ్నల్. ఐ వుడ్ ఎనీ డే ఎంకరేజ్ ఇట్. ఐ థింక్ డైరెక్టర్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి వాట్ అదర్ మీడియంస్ లో వీ కెన్ అట్రాక్ట్ పీపుల్ అన్నది. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ సైన్ ఆఫ్ క్లెవర్నెస్, దట్స్ ఇట్, అండ్ ఆల్సో బడ్జెట్. బట్ నెవర్ ద లెస్ అ డీసెంట్ అటెంప్ట్. మూవీలో కూడా సుభాష్ చంద్రబోస్ ని కొంచెము లాస్ట్ లో ఎక్కడో టచ్ చేస్తారు. ఐ థింక్ దే వాంటెడ్ టు మేక్ ఇట్ అ బిగ్ థింగ్, బట్ అంత మెటీరియలైజ్ అవ్వలేదు. అండ్ ఆల్సో ద టైమింగ్ ఆఫ్ ద గేమ్ జస్ట్ 2 days ముందు రిలీజ్ చేసిండ్రు. సో రెడిట్ లో కూడా there were a lot of comments, ఒక నెల ముందు చేయాల్సిన పనులు 2 రోజుల ముందు చేస్తున్నారు అని. There is some lack in that department, but otherwise a very good attempt. Another random fact is apparently Simbu part into Firestorm song. నాకు ఈ విషయం నేను టైటిల్స్ చూస్తున్నప్పుడు అర్థమైంది, బట్ ఎక్కడ కూడా మూవీలో వినపడినట్టు అనిపించలేదు, బికాస్ సింబుని ఉంటే కొంచెం ప్రొజెక్ట్ చేస్తారు. బట్ అగైన్ ద సౌండ్ మిక్సింగ్ లో అది తెలియలేదు తెలుగులో. అట్లీస్ట్ తమిళ్ అండ్ హిందీ వర్షన్స్ లో తెలిసిందంట. అన్డౌటెడ్లీ దేర్ ఆర్ సమ్ సిమిలారిటీస్ టు KGF. మీరు సుజీత్ ఇంటర్వ్యూస్ చూస్తుంటే హీ హెస్ రిటన్ దిస్ స్టోరీ లాంగ్ బిఫోర్ ఎనీథింగ్ any of these came, but unfortunately or unfortunately there are some similarities. Characters చాలా ఉండడము, ఒక వరల్డ్ బిల్డింగ్ ఉండడము, హీరో ఎలివేషన్ హైప్ ఉండడము, very and loud BGM ఉండడము, very similar to KGF. Production quality is the best aspect of this film. I think I would rate this 10/10 because Sujeeth movies నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు కూడా, and this is such a high budget movie, and dvventertainment spends good amount on his films. RRR to Oscar తీసుకొచ్చిండు. The set pieces, the locations, the costumes, the music, the direction, అన్నిట్లో కూడా ప్రొడక్షన్ క్వాలిటీ హై కనపడుతుంది. That is something I love in any film, be it a flop, but if నా మనీకి ప్రొడక్షన్ క్వాలిటీ చాలా బాగుంటే I would be a little satisfied, and if the writing and music and everything fall into place, it becomes a very good film for me. And in production, in terms of production quality, this is a 10/10, no doubt. Sujeeth knows how to handle the budget and the world in a big manner. At Saaho ఇంకా చూసినాం, సాహోలో ఇంకా బెటర్ అనిపిస్తుంది ప్రొడక్షన్ క్వాలిటీ. I think this is the most controversial opinion in the entire review. For a certain aspect of Thaman, I would rate only 6/10, and that aspect is the quantity of BGMs. మీరు OG Spotify playlist కనుక చూస్తే there are only 2, 3, 4 BGMs, and అవే throughout the movie use అవుతాయి, instead of having a lot of different emotions conveyed through BGMs. Now in terms of recent films, Coolie lo laga, Anirudh has given 20
15-20 BGMs and the movie goes through all these emotions from the music. ఓజీలో అది ల్యాక్ అవుతుండే, మళ్ళీ మళ్ళీ అవే BGMs యూజ్ చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుండే, అదే ఫైర్ స్టామ్, అదే ఓజీ, అదే ఓజస్ గంభీర BGM. For this I think I'm a little disappointed and I would rate Thaman a little low, but the quality of BGMs is another important aspect. This I think I would rate him 9 on 10. Thaman brings electronic music to any film that he does, and OG land movie ka chala awesome because it's a stylish film, and whatever the BGMs he has done, they are excellent. Movie ki తగ్గట్టుగా ఆ సీన్ కి తగ్గట్టుగా ఉంటాయి, and the high that the director wants to provide interval scenes లో గానీ elevation scenes లో గానీ Thaman carries it. At certain times it's a bit loud, నాకు చాలా లౌడ్ అయింది అనిపించింది అఖండాలో లాగా, బట్ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్. సాలిడ్ 9 on 10. మూవీ మొత్తం మీద ఒక సాంగ్ లాగా ఒక్కటే సాంగ్ ఉంది, ది సువి సువి, అండ్ హీస్ డన్ అ డీసెంట్ జాబ్. ద మెలోడీ ఇస్ నైస్ అండ్ హీస్ నోన్ ఫర్ అ గుడ్ మెలోడీ ఆల్సో. 8 on 10. ఒక సర్టన్ ఫెనోమెనా ఉంది బిట్వీన్ అ గుడ్ డైరెక్టర్ అండ్ బిగ్ యాక్టర్, and I'm calling it the Coolie Effect. The Coolie Effect అని ఎందుకు అంటున్నా అంటే, in both the cases you see ఒక decent director who has had a big film last and a big actor. So ఈ కాంబినేషన్ లో ఏమవుతుందంటే, the director cannot execute his vision properly. యాక్టర్ కి ఉండే ఆ జోన్ ఏదైతే ఉందో ఆ జోన్ లోనే పనిచేయాలి తప్ప, యాజ్ ఎన్ యాక్టర్ కి ఎలాంటి హైప్ ఇవ్వాలి, ఎలాంటి స్టోరీ రాయాలి, ఇలాంటి స్టోరీ అసలు ఈ యాక్టర్ కి సెట్టే కాదు అనడంతో ఆ డైరెక్టర్ ఎంత లిమిట్ అయిపోతాడు అంటే, it doesn't become his own film compared to freedom unna film. So like Run Raja Run, or for that matter Saaho, Lokesh Kanagaraj kuda ide jarigindi anpistadi, because his last film Leo was okay, Vikram was a very nice film, but again big star here, there Kamal Haasan the actor unde, but when it comes to Vijay and then Rajinikanth, I think Lokesh has gone into a zone where he has to do a service to their films. That is the same case with OG. Sujeeth అనుకునే ఒక వరల్డ్ కి పవన్ కళ్యాణ్ అనుకున్న ఒక యాక్టర్, ఒక స్టార్ వస్తే, he has to limit his vision and explore only certain aspects of the stardom. So that is the Coolie Effect, and I think OG కూడా అది జరిగింది, because throughout the movie there are elevations, hypes, and the story is also written all around that one character, which I didn't like. Also I think that is evident from the reviews that you see. Usually ఏమవుతుందంటే, the writing department takes a big hit because of the star, and I think I will rate it a 3 on 10. This shouldn't happen. I think the director should be given more freedom to execute his vision and bring out big stories rather than limiting to the actor's stardom. Speaking of the writing department, Sujeeth recent interviews చూసినట్టయితే, he's a ambitious person. Great stories రాయాలనుంది, bigger worlds create చేయాలనుంది, even Hollywood inspirations అయినా he wants to make his mark on those kind of films, and I love him for that. The risks ఆయన తీసుకునేది, it is bigger than anyone has done for their second film like Saaho, and the third film like OG. But నాకు రైటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ పైన కొన్ని కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి. I've rated probably 6 on 10. Again, like the Coolie Effect, the entire story should revolve around the star. It can't go వేరే యాక్టర్స్ పైన, వేరే క్యారెక్టర్స్ పైన, వేరే స్టోరీస్ పైన, వేరే క్యారెక్టర్ ఆర్క్స్ పైన. సినిమా అంతా హీరో చుట్టే తిరగాలి. సో ద రైటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఈస్ ఆల్సో ఐ థింక్ లిమిటెడ్, బట్ దట్ కెనాట్ బి అన్ ఎక్స్క్యూజ్. ఈ సినిమాలో కూడా క్యారెక్టర్స్ డెప్త్ లో కానీ, క్యారెక్టర్స్ ఆర్క్ లో కానీ, దెర్ ఈస్ అ సర్టన్ డెఫిసిట్ ఇన్ ద రైటింగ్. The story itself is good. The general gangster story మనం చాలా ఏళ్ళ నుంచి చూసింది, రాము పల్వర్మ నుంచి, విశాల్ భరద్వాజ్ మూవీస్ నుంచి. The way Sujeeth directs it is 100% excellent, but the writing department కొన్ని దాంట్లో ఫెయిల్ అవుతుంది. And I think writing department is the first thing that people would see. మూవీ ఎట్లా ఉంది అంటే స్టోరీని ఆలోచిస్తారే తప్ప, not all the other departments that have excelled. So writing department taking a hit is definitely a problem for OG. The art department in OG is a solid 9 on 10. They have done a very good job. 1993 బాంబే చూపించడంలో, ఒక గ్యాంగ్స్టర్ ఇల్లు చూపించడంలో, ఒక పోర్ట్ చూపించడంలో, ఈవెన్ మీ సుజిత్ రీసెంట్ ఇంటర్వ్యూస్ చూస్తే, ద వే దే రిటర్న్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆల్సో. ఈగులు ఉండాలి, స్నేక్స్ ఉండాలి, రెండింటి మధ్యలో ఫైట్ ఉన్నట్టు చూపించాలి. ద పోర్ట్, 1993లో ఉండే వెపన్స్, the Bombay set pieces, everything is to perfection. Generally art department gets unnoticed because background lo gel అయిపోతుంది కాబట్టి, but subconsciously it adds value to the film, and the Japanese angle definitely art department వాళ్ళు excel అయినట్టే లెక్క. The next department that has excelled is the costume department. If you look at the costumes, 1993 1980s లో బాంబేలో ఉండే ఆ బెల్ బాటమ్ అండ్ ద మిడ్ రైజ్ ప్యాంట్స్, the type of shirts,
ఇవన్నీ కూడా చాలా కరెక్ట్గా డెఫినెట్లీ అన్ ఓల్డ్ ఫిల్మ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద 1990s అనిపించేలాగా చేసిండు. దాట్ ఈస్ అ గుడ్ కుడోస్ టు దెమ్. నాట్ జస్ట్ పవన్ కళ్యాణ్స్ సైడ్ క్యారెక్టర్స్ వేసుకున్న డ్రెస్సెస్ అన్నీ కూడా ఆ కాలానికి తగ్గట్టు ఆ క్యారెక్టర్కి తగ్గట్టు డిజైన్ చేసిండు. ఆ విషయంలో కాస్ట్యూమ్ డిపార్ట్మెంట్ గెట్స్ నైస్ రేటింగ్. సో దిస్ ఇస్ ప్రాబబ్లీ అ స్పాయిలర్, but there is a little Saaho connection, and by this time everyone would be speaking about it. There is a very very small Saaho connection, just oksari atla vacheltadi. I think this is also because producers now want a cinematic universe, and nothing wrong in that. I like cinematic universes. Because why not? In one of interviews director lo kuda he mentions are idi ikkada connect ayinda anipiste baaguntadi kada, why not ani. Even though certain times it is exhausting, but we are still infancy lo unnamu Telugu industry lo cinematic universes. Apatlo SV Krishna Reddy has done that. After that LCU has become famous. Now OG and Saaho are in a similar universe annadi established చేసిండు. Not a great connection, it feels a little forced. I think director interviews lo kuda he's not very interested in creating a universe, keen on interesting creating a universe, but yeah, it is there. Trailer చూస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది OG మూవీలో guns and swords play a very big role, but there is also a proverb that says don't bring a sword to a gunfight. ఓజీలో అదే జరుగుతుంది. చుట్టుపక్కల అందరూ గన్స్ పట్టుకొని ఉంటారు, హీరో ఒక్కడు కత్తి పట్టుకొని ఉంటాడు, అండ్ స్టిల్ హీరోకి ఏం కాదు. దిస్ ఇస్ సమ్ లాజిక్ ఐ కెనాట్ ఫ్యాథమ్. ద రైటింగ్ ఆల్సో ఇస్ అ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్. గన్స్ ఉండే ఎరాలో రాస్తే గన్స్ తీసుకొస్తారు విలన్స్, దాన్ని హీరో తెలివి కాపాలే తప్ప కత్తులతో ఆపుతా అంటే దాట్ లాజిక్ ఇజంట్ సౌండ్. అండ్ ఓజీలో ప్రతి 10 నిమిషాలకు ఒక ఫైట్ సీన్ ఉంటుంది, అండ్ ప్రతి దాంట్లో ఒక కత్తి యూజ్ ఉంటుంది, గన్స్ కూడా యూజ్ చేస్తారు, బట్ అగైన్ లాజిక్ ఈజ్ మిస్సింగ్ ఇన్ దీస్ యాక్షన్ సీన్స్. ఇంకా క్లైమాక్స్ లో అయితే పవన్ కళ్యాణ్ స్వార్డ్ తో బుల్లెట్స్ ఆపుతాడు. దట్ ఈస్ సమ్ డిఫరెంట్ లెవెల్. So because of this, I rate this aspect of the movie very, very low. Logic is missing. Also, the writing is limited by it, because once you bring a gun to a fight, it is over. So stories modern day lo raste guns involve చేయకుండా raste, it doesn't relate, it doesn't gel well. That is the reason manam old movies like faction movies where swords were the only thing, appudu fight choreography బాగుండేది. Because with guns you can't have a choreography, you just have to shoot. Now this logic is కొంచెం missing ఈ మూవీలో. That's a sin. మూవీ స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా ట్రైలర్స్ చూసినా పోస్టర్స్ చూసినా you know that there is a Japanese angle to it. Japan text ఉండడము, the animation style is also Japanese. You see Japanese characters, people in the movie. I think this is a very very nice attempt. తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఇలాంటి కల్చరల్ exploration undalsinde. I think this is one of the few films that has done this. Pushpa 2 being the other one. Not a great act in Pushpa 2, but indulo Japanese angle has made a really good impact. The katanas, the dressing style, the people, the mafia in the Japan explain చేయడము, Japanese వాళ్ళ ఫైట్ స్టైల్ చూపించడము, వాళ్ళ ఐడియాలజీ చూపించడము. పవన్ కళ్యాణ్ is anyway Japan aware, even from Khushi times, Jalsa times, and Sujeeth is also probably interested in that. So iddaru galpi, they've made a nice Japanese inclusion in the Indian gangster film. 9 on 10. To the actors, Imran Hashmi is a big letdown. I'll rate him a 6 on 10 because he isn't a great actor per se. Hindilo kuda he is known for romantic movies, not action oriented movies, and definitely not a villain. And the height problem was evident. Andaru podu unnaru, madhyalo villain okkadu potti కనపడుతుంటాడు, and that doesn't create that seriousness. Villain ante nijanga hero ki taggattuga bhayapadali. Sujeeth has this interest of bringing Bollywood actors here, Saaho lo Neel Nitin Mukesh, and now here with Imran Hashmi. But Imran Hashmi, the lip sync was missing. ఈ 2025 లో కూడా లిప్స్ తెలుగుకి సింక్ చేయలేకుండా తీస్తే ఐ కెన్ నాట్ ఫర్గివ్. That is the reason I love Kalki so much more. I respect Kalki so much more, because Malayalam actors తో కూడా తెలుగులో చెప్పించిండు. Dubbing is a different part, but at least the lip sync doesn't disconnect me from the movie. ఇందులో ఇమ్రాన్ హష్మి ఏదో మాట్లాడుతుంటాడు, డబ్బింగ్ ఏదో వస్తుంటది, and his acting is also not great. His stature, his physique is also not great. Very very bad choice. Another great character, Prakash Raj. జనరల్గా హీరోకి ఫ్యాన్స్ ఉన్నారంటారు. ఐఎమ్ అ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ప్రకాష్ రాజ్. హిస్ యాక్టింగ్, జస్ట్ ఫ్రమ్ ద పోస్టర్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ హీస్ థింకింగ్ సంథింగ్. చాలా డీప్గా ఆలోచిస్తున్నాడు. హీస్ ట్రబుల్డ్.
And even in the movie, Prakash Raj does a great job. He does a great job in whichever movie he is. Indulo kuda he has a character, important character, a very big character, being a father to a gangster, etc. Prakash Raj acting well, the dubbing is well. ఇంకా అండర్ యూటిలైజ్డ్ ఏమో అనిపిస్తుంది. ప్రకాష్ రాజ్ హాస్ సో మచ్ మోర్ పొటెన్షియల్, లైక్ నాజర్ అండ్ బాహుబలి అలాంటి ఒక రోల్ దొరకాలి. ఇందులో కూడా thank God that he also doesn't hype OG much, Pawan Kalyan ni, in the movie, whereas all the other characters do, and they fall into a certain rut. Prakash Raj seems to be handling a different kind of emotion, and he is a job well done. Next comes Shreya Reddy. She's a nice surprise, nice addition to the film, even though she's in KGF and in a similar role, hyping up the hero, etc. But Indulo Guda, she's a really good actor, Anpichukundi. She the way she opposes the villain, the bravery she shows, everything is top notch. I think I would rate her an 8 on 10. A funny fact is, movie lo 3 times antadi gandhi 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 ani. The dialogue department has to take care of this. And 20 years back, Pandem Kodi time lo etla aithe chustamo, she is still maintaining the same way, and that is something that should be appreciated. The next important point is character depth. There are many characters in the film. Shubhalekha Sudhakar, Shreya Reddy, and the ones that help OG, and the villains characters. But again, all the characters in the film have just one job to do: hype the hero. There is very little depth to their characters, except Arjun Das characters. He has a backstory, he has an arc, but even he hypes the hero. సినిమాలో ఒక పర్సన్కి హీరో ఇష్టం ఉండడు, కానీ వాడు కూడా హీరోని పొగుడుతుంటాడు. సో 5-10 characters హీరోని పొగిడి it feels like there is no depth to them, there is no arc to them, they do not have motives of their own. It's just హీరోని పొగడమే మా పని. కింగ్డమ్ వాజ్ అ లిటిల్ డిఫరెంట్ ఇన్ దిస్ ఆస్పెక్ట్. ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ హీరోని పొగడుకుంటూ కూర్చోదు. హీరోని కొంచెం డౌట్ చేసే క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి, హీరోని ఇష్టపడే క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి, తిట్టే క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి. బట్ ఈ ఫిలిం లో అందరూ హీరోని పొగుడుతూనే ఉండాలి. సో ఆ డెప్త్ మిస్ అయింది. ఇఫ్ దాట్ హ్యాడ్ బీన్ దేర్, కొంచెం వరల్డ్ ఇంకొంచెం బిగ్ అయ్యేది, ఎమోషన్స్ ఇంకొంచెం ఎక్స్ప్లోర్ అయ్యేవి. I was a little disappointed by this fact. I rated a 6 on 10. And then comes the character consistency. So there are characters in the film. సినిమాలో హైప్ ఎంత ఉంది అంటే, హీరో వస్తున్నాడు అంటే సీఎం కూడా భయపడి ఫోన్ పెట్టేస్తాడు, మినిస్టర్స్ కూడా భయపడతారు, సీఎంకి చెమటలు పడుతుంటాయి. బట్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్, కానిస్టేబుల్ ఆర్ అన్ ఎస్ఐ ఆర్ అ విలన్ క్యారెక్టర్ హీరో ఎవరో తెలియనట్టు బిహేవ్ చేస్తారు. గ్రాంటెడ్ హీ ఈస్ నాట్ దేర్ ఫర్ అ సర్టన్ టైమ్ ఇన్ బాంబే, బట్ కళ్ళ ముందు సీఎం భయపడుతుంటే, మినిస్టర్ భయపడుతుంటే పోలీస్ భయపడడు, జస్ట్ బికాస్ హీ ఈస్ అ విలన్ ఇన్ ద మూవీ. సో దెర్ ఇస్ నో క్యారెక్టర్ కన్సిస్టెన్సీ ఇన్ ద వరల్డ్. కొంతమంది చూసి భయపడతా ఉంటారు, కొంతమంది ఏమో ఇష్టం వచ్చినట్టు బిహేవ్ చేస్తుంటారు. ఎందుకు అన్నది కరెక్ట్ చూపించలేకపోయిండ్రు. హేట్రెడ్ ఉండొచ్చు హీరో పైన, but that doesn't mean they behave out of the world. There is a world, there are certain rules to it. Anta hype chesina hero ku oka stature undi, but these characters do whatever they want, whenever they want, however they want. This is a sin. I rated a 6 on 10. Cinema first half lo Pawan Kalyan oka 5 times introduce aitadu, 5 times elevations వస్తాయి, and slow motion లో నడుచుకుంటూ వస్తాడు. ఒకసారి బాగానే ఉంటుంది, రెండోసారికి బాగానే ఉంటుంది, బట్ దే హ్యావ్ రీయూజ్డ్ ఇట్ సో మెనీ టైమ్స్. దెర్ ఇస్ సంథింగ్ మిస్సింగ్ ఇన్ దిస్ ఎలివేషన్స్. ద ఎమోషన్ ఇస్ నాట్ ది సేమ్. అంటే ప్రతిసారి ఇంట్రడక్షన్ అంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ హిమ్ అగైన్ అండ్ అగైన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇంట్రడక్షన్, రైట్? సో అదే స్లో మోషన్, యాజ్ ఇఫ్ షార్ట్స్ తీసినాము, దాన్ని ఎక్కడో అక్కడ పెట్టాలి అన్నట్టు ఉంటుంది. అండ్ ద స్లో మోషన్, ద ఎలివేషన్స్ అండ్ ద యాక్టర్స్ హైపింగ్ అప్, ఇట్ హ్యాపెనింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ ఇస్ సంథింగ్ నాట్ దట్ ఐ లైక్. బాహుబలిలో కూడా ఈ ట్రెండ్ ఉంటుంది, బట్ ఇట్ ఇస్ డన్ ఫర్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఆల్సో. బల్లాల్ దేవా హ్యాస్ హిజ్ ఓన్ ఎలివేషన్, నాట్ జస్ట్ ప్రభాస్. బట్ ఇందులో ఓన్లీ పవన్ కళ్యాణ్ బీయింగ్ ఎలివేటెడ్, walking in slow-mo again and again, not a great deal. The interval scene and the interval bang is a decent, nice writing, because interval scene lo parallels ఉంటాయి. ఏం జరుగుతుంటుంది, ఒక చోట ఒక జరుగుతుంటుంది, అండ్ ది సేమ్ ప్యారలల్ ఇంకొక సీన్లో కూడా జరుగుతుంటుంది. యూ కెన్ సీ ఇక్కడ మంట ముట్టిస్తే అక్కడ కనపడము. నైస్ ఎడిటింగ్, నైస్ రైటింగ్. ఐ లవ్ వెన్ 2-3 సీన్స్, 2-3 ఫ్లోస్ కమ్ టుగెదర్ ఎట్ అ సర్టన్ ప్లేస్. అట్లా రాయాలి, బికాస్ రైటింగ్ వన్ స్క్రీన్ ప్లే, వన్ లైన్ ఈజ్ ఓల్డ్ ఆల్రెడీ.
2, 3 or many more ఎన్ని ఉంటే అన్ని ఎంత ఎఫెక్టివ్గా రాయగలిగితే దట్ ఈస్ ద క్లెవర్నెస్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్ ఆర్ ద రైటింగ్ డిపార్ట్మెంట్. ఇంటర్వెల్ సీన్ అండ్ ద ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్, I think the fans would love it because of many things in the interval that happens. I would rate this very high, almost 9 on 10, and the interval bang is also very nice. It would satisfy the fans. Fan service అన్నట్టే ఉంటుంది. జస్ట్ పవన్ కళ్యాణ్ అండ్ ద గూన్స్ అండ్ ద బ్లడ్ షెడ్. సినిమాటోగ్రఫీ గురించి సపరేట్ గా మాట్లాడుకోవాల్సిందే. రవి కే చంద్రన్, హిస్ ప్రీవియస్ మూవీస్ ఆర్ బీస్ట్. And also there is another cinematographer. Both of them have done a very good job. ఆ 1990s బాంబే చూపించడంలో, కలర్, ఆ టోన్ మెయింటైన్ చేయడంలో త్రూ అవుట్ ద మూవీ, ద కన్సిస్టెంట్ మెయింటైన్ చేయడంలో, ద యాంగిల్స్, ద షార్ట్స్ మెయింటైన్ చేయడంలో. దెర్ ఇస్ వన్ షార్ట్ వేర్ యూ సీ ద కెమెరా టర్నింగ్ 360 degrees ఇన్ వాటర్, ద రిఫ్లెక్షన్. ఇట్ ఈస్ అ నైస్ పీస్ ఆఫ్ ఆర్ట్. అండ్ ఎప్పుడైతే ఇలాంటివి చూస్తానో ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ 0 to 1. ఇలాంటి షార్ట్ ఇంతకుముందు ఎప్పుడు చూడలేదని. అండ్ ఓజీలో దట్ సినిమాటోగ్రఫీ ఎక్కడ కూడా డిసప్పాయింట్ చేయదు. I will rate him very high and I thank him for that. There are some color grading mistakes. Throughout the movie, it is consistent. The movie is in a universe where there is a yellowish tint, a subtle seriousness, dark tone to it, because the entire movie is serious. There is no comedy at all, by the way. But there are some gaps in the color grading. If you see, it feels out of place. All of a sudden, universe నుంచి బయటకు వెళ్ళింది ఏంటి అని మూవీ నుంచి డిస్కనెక్ట్ చేసినట్టు అనిపిస్తుంది. బట్ this is the only, but the color grading is overall done well, just a few minor places where it's not. The editing is done by Nivin, the Nivin Nooli. If you see any movie, any famous movie in Telugu, it is done by him. The editing is done by him. He is now the OG in editing. He has done a decent job. I think ఈ మూవీలో ఇంకా తన ప్రొవెస్ తక్కువ కనపడింది because of probably the many years that the film took place to make. సో ఎడిటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ కొంచెం పిట్ ఫాల్స్ కనపడతాయి. ఈవెన్ పీపుల్ హ్యావ్ ఫౌండ్ అవుట్ సమ్ మిస్టేక్స్ ఇన్ ద ఎడిటింగ్ వేర్ ఇమ్రాన్ హష్మి ఈజ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ అట్ ద సేమ్ టైమ్. డైరెక్టర్ దానికి జస్టిఫికేషన్ ఇచ్చిండు, బట్ అంత డౌట్ కూడా రానివ్వకుండా ఈజ్ ఎడిటర్స్ జాబ్. I think the length of the movie is okay. The pacing of the movie is also nice. It doesn't feel too bored. At times it feels bored, but I think it is okay. But the elevation part again comes to the editing table, which they should have taken care. Editing, Nivin Nooli usually gets a 9, but I think in OG I would give him an 8. In conclusion, after all these points, OG I think is a decent flick. Like I've mentioned, a 6.5 to 7 in my scale. చాలా డిపార్ట్మెంట్స్లో ఎక్సెల్ అవుతుంది, కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లో కొంచెం ల్యాక్ ఉంటుంది. If you are a fan of Pawan Kalyan or Sujeeth or stylish films, you should go watch this film. రీసెంట్ టైమ్స్లో ఇంత ప్రొడక్షన్ వాల్యూ ఉన్న ఫిల్మ్ కూడా రాలేదు, బట్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ యూ హ్యావ్ సమ్ కాటన్ because the film is so loud at times. I think this is a decent attempt. Sujeeth has done a very good job. He might face some criticism. I think this is only third film. People should be a little less harsh on him. I'm sure the fans are loving it. All they want is fan service and this movie does it well. I doubt pan India angle anta pan cheyakapochu because again, if it's a fan service and if you have no fans in the north, it is very difficult. So pan India lo ela perform చేస్తుంది అనేది చూడాలి. But in Telugu, I think it will collect decently. It will just probably break even, touch and get some profits if possible. But it's a nice attempt in the music department, in the writing department, in the direction department. And it's an A-rated movie, so don't take your family with you. Just go by yourself and see you at the next good movie. Peace.